nation. No donation, no salvation. And remember, respect is everything. Lo que se me hace raro es que esta se ve más salido esto y acá se ve más metida. No sé por qué. Sí, de hecho está flojo. Went through all that trouble for a tool and didn't even need it. Damn. Ahora esto lleva un empaque. Que debe ser este. Probably clean out in there too. Déjame ver cómo. Sí, tiene un poquito más largo esto. Sí. Quién sabe por qué. Esperemos que eso no afecte en nada. Préstame otra vez la pistola, la voy a echar de ahí. Ah. Then, y prende el compresor. Good? Sí. All right. All right. A ver. Sí, mira, este queda adentro. Uh-huh. Ah, no, sí. No, sí queda. You had it backwards. Sí. Sí, lo puse al revés volteado, hay que cambiar. You live and you learn. Bueno, pero así es como se checan las cosas, ¿no? Esto está ya nuevo aquí. Should probably just keep all this anyway in case we can use it for something later. ¿Eh? ¿Cómo? Que de todo modo hay que guardar esas piezas por si acaso. Claro, Sí. hay que guardar todo. Por si las moscas, sí. Yo creo que ya está. Y aquí hay que ponerle el empaque nuevo también. Porque esto también se ve cochinito. Y está cochino también. You should clean that up too. Y pues ve cómo está. Oh my god, it's disgusting. Sí, no, mira, y sale, mira. Ooh! Todo esto mugrita que tiene ahí, sarro. Just like que Sí, hay que limpiarle. sí. Echa un poco de gasolina. Sí, lo voy a echar a la gasolina. Sí. Pero que no voy a echar también la navajita. Yo creo que ni antes le chequeé tanto, o será que lo lavaba muy bien, no me acuerdo. It's crazy how many tiny parts are in one engine. Oh, sí. Chingo de mugres. Ya está mucho más limpio. Hopefully it makes a difference. Está más limpio. Ahora, ese es el que se cayó. Este es el nuevo. That's the new one. Right there. Ah, sí. Entonces recuerda que estas flechas para arriba. No sé si cierra bien. Hasta eso que el kit sí está bien. Lo único nada más es que no viene esa parte. Yo me acuerdo que a mí sí me las vendían. Aunque no me acuerdo si las compraba aparte o venía junto. Tal vez necesita preguntar al vendedor si le faltaba esas piezas. Sí. Para ver si me la mandan o... Mándale la foto y le dices, oye, tenía todo menos esto. No me acuerdo, tenían un nombre, pero no me acuerdo. Pues a mí los mecánicos me decían los nombres, pero en México sí te decían que pedo, no. Los mecánicos no andan con mamadas como aquí. Eso sí, los mecánicos aquí es puro mamada, como siempre te dicen cualquier cosa y te tratan de cobrar demasiado. Sí. Me and my dad are talking as how, American mechanics, they'll
fill you with all this crap, and they'll tell you all these things, and they'll try to overcharge you. That's why it's just better to just learn how to fix things yourself, because this way you don't have to waste money on people that are not reliable. Now, this may look like a pain in the ass, but trust me, people, this is much better than owning one of those crappy electric cars where you can't even work on it yourself. You got to take it to a dealer and have somebody else look at it, and then God knows how many thousands of dollars they're going to charge you to replace whatever it is they need to fix on it. So I don't like newer cars because they make specific tools for only people from the dealer to work on it now. Todo lo que vayamos quitando lo vamos a guardar. Just keep it separated. More airplanes, I swear. I remember last time we worked on the car, we had like an army of helicopters just flying past the house. You remember that? ¿Recuerdas? Sí. Todos esos pinches helicópteros que estaban pasando ese día. Yeah. And I have it on film, so no one can say I was lying. I'm probably gonna have to upload this later in the week because there's a lot of parts in this video that I have to edit together. So I'll probably have other videos in between this one. There's so many clips that I have to put together. Huh? No, que aquí no va eso que yo pensé, eso no va aquí. Doesn't go there? No. Damn. No, iba aquí, la cagué, me confundí. Pues tantos años y que no hacía esto, años. Imagínate, desde México, que tenía, estamos hablando como de hace, casi 30 años. 30 years since you've last done something similar to this. Sí, algo así. Un promedio de más o menos eso. Sí, porque yo sabía que aquí nunca le movía esto yo, pero ahorita no sé por qué me confundí no me fijé en esto. Y eso me hizo confundirme y pensé que iba acá, pero no. Primero tocamos eso y luego vemos. Bueno. We probably should have cleaned it out though, dentro de eso. Eso nomás es lo que hace que en la mañana cuando está frío se mantenga acelerado. Creo que para eso es esta parte. En fin. Vamos a lo que sí era. Aquí van a estar dados. Mira, aquí va la pieza, ¿ves? ¿Ves? Un poquito diferente de arriba, pero debe ser la misma mierda. También hay que cambiar ese hule. Que se me estaba pasando. ¿Este? ¿Qué es este? Ya se rompió. Siempre se rompía. I got some pliers here if you need them. No, de hecho ya salió. Oh, well. You want to clean that out first? Alright. Looks identical to the other one. Sí, es igual. It's funny how some things just never change. Quedó como debe quedar, mira. O sea, esto debe quedar entre esto y esto para que quede sellado. Y así quedó, ve, está salidito, la parte esta está salidita. Y la otra parte ya está. These were the two pieces you were talking about? Sí, esas dos cosas. I'm gonna close up on that. So yeah, the only thing that was missing from the kit were these, those two bottom ones. Yeah, these two here. So I don't have to mess. Porque sí, esta nueva, mira, solo esas dos no vienen. So ¿Quién sabe por qué no vienen? I'll ask the seller. I don't know if the kit's incomplete or if we're even supposed to replace those, but I mean, just gotta work with what we got at this point. ¿Qué hora son? Te digo, espérame. Sí. 11:20. Yeah, it's almost lunchtime. Sí. O desayuno. Sí, ahorita vamos. Sí. Ya llevamos la mayor parte. Sí. No me importa. I mean, I'd rather do this than anything else. At least I'm learning something. I'm probably gonna have to make this into 2 videos because the last one I did, it was like 50 minutes long, and in reality, I should have divided it into 2 videos. Pues sí. So like each Aunque one. no, hay muchos pues que ponen así de largo los ponen. Tal vez, pero
Como tú quieras. Puedes poner parte 1 y parte 2. Sí. No quiero al lleguecito. No quiero que quede. Porque también si aprietas mucho un empaque, se revienta. Sí. Obviamente por la presión lo aplasta. Lo aplasta. ¿Sí? Entonces tiene que ser al llegue primero con la mano y luego nada más un poquito. Just a nice little snug fit. De hecho ya quedó apretado. Bueno. Este es el frente de atrás. No es tan necesario que la cambie, pero... Probably should. Ah, es que el candadito está de este lado. Tiene un candadito de este lado. Hay que quitarla del lado contrario. Yo la quité del otro lado, pero déjame ver. Este es el candadito. Pero voy a necesitar quitar ese con algo más fino. Yo no tengo herramientas para quitar candaditos. Shit, no está saliendo. Entonces, el candadito lo quitas para poder sacar esta bien, porque por este lado se sale, por esta no, porque tiene esto. Sí. ¿Sí viste? Sí. Por acá no puede salir. So it's gotta come out that way. Sí, tiene que salir huevo. Por eso tienes que quitar el candado huevo. Y ya sale esta. Que eso en realidad solo es un pinche plástico, ¿no? Nomás se lo cambiamos por ponerle el nuevo, pero en realidad no crees que es la gran madre eso. Eso no importa tanto. Sí. Y ahora el pedo es que hay que volver a meter el candadito. No, pues sí jalo. Entra aquí. Esto es lo que... Esto tiene un sello abajo, ¿te fijas? Eso negro. Eso de aquí abajo, se ve como oscurito. Ese es el sello, que es como si fuera un hulito que cada que baja. Por eso el flotador lo cierra. O sea, cada que el flotador está así, está abierto. Está entrando gasolina. Sí. Y cuando está lleno, esto lo sella. Y entonces ahí queda cerrado. Como en el baño, como el toilet. Que tiene la cosa, ¿sí me explico? Yeah. Es parecido. Esto es lo mismo. Esto es lo que hace esto, igual que el baño. Parar el agua. It's basically a fuel door. Sí, o sea, esto cierra ahí, que la gasolina no suba tan arriba. Así que ahí está. It's funny that we're talking about toilets because I remember I was looking over here and I saw this this toilet water or this toilet fill valve. I just thought it was funny. Pues sí. Bueno. Pues esto sí nomás va. Vamos a dejar esta de metal a ver qué tal funciona. Pienso que esto era como más nuevo, más bien, porque antes usaban más cosas metálicas. Sí. Esto, that may have been replaced as well at some point. Pero vamos a guardarla por cualquier cosa. Yeah. Por si esto no funciona de alguna manera. Sí, porque nomás por caso si necesitamos. Al fin que eso es arriba, es más fácil cambiar. Pero vamos a ver qué tal funciona esto. Can you turn that compressor off? Vamos a ponerle estas piezas claves. Esto de hecho no venía. Pero la bolita sí, esta era la nueva. La bolita va aquí en medio. I thought this was the new one. No, yo metí la usada en la bolsa. Okay. No, esta es la nueva venía suelta. Esta va en medio. Si no tiene esto, no sé, que no funciona bien, yo creo. Y luego lleva también va ahí arriba. Ese nomás va así. Obviamente hay que acomodarlo cuando metes esta pieza que quede ahí centrado. Pero hay que ponerle el empaque. Este es el empaque y ahí claramente marca cómo va, ¿verdad? Remember, people, it's always important to keep backups of your special balls. La botita volteada. Ahí está. I just wanted to make a joke about balls. Ahora, Ridiculous. esto aquí es donde va el tornillo. O sea que debe quedar, déjame ver. Aquí lleva un tornillo también. ¿Pero cuál era? Es este. Sí. ¿Ves? Tiene hasta el hoyito para que el fierrito ese quede dentro de esto. ¿Me explico? Okay. So there's the male and that's the female. Yes. Yep. And that's how babies are born. Remember, people, keep your balls in a safe place. Oh, this is nothing. They should hear the
the monstrosity of things I say on Xbox Live. Good lord. They're lucky they don't get to see that part of me. No ass, no Brammo. No, it's that stupid military joke I was talking about earlier about the guy who they were in a lineup and they were doing a brass and ammo check. And apparently a joke in the military is, when they're doing the brass and ammo check, some guy will be like, no ass, no Brammo. Oh. I should ask my Uncle Jerry, see if that's true or not. Damn, the heat's starting to pick up now. The good thing is, we can do all this in the garage, so we don't have to be in the sun. You're just unscrewing that, right? Nomás para ver si lleva ese empaque adentro o no, porque yo no le vi ningún empaque aquí adentro. It may have been for an alternate model. It may have been for a different model, maybe. Posiblemente diferentes tipos de carburador. A lo mejor hay otros tipos de carburador que sí lo ocupan. There's probably another version of this carburetor that has something like that requires it. I mean, if not, I imagine if people see this video, they'll probably let us know what it is in the comments. That's why I leave it there. So whatever I don't know, they can tell us. So at the end of the day, we're not experts. We're just going based off what he grew up with and what research I've done. And I'm doing this based in what I learned from mechanics in Mexico. I'm not really a mechanic. Yeah, but it was the 70s. You didn't really have a choice. You had to fix things yourself. I still have to do things myself now, today, on day too. Not much changes. Because mechanics are so expensive that we need to do whatever we can do if we know how to do it or we learn how to do it. And that's our lesson for the day, people. Yeah, that may be for another type of vehicle. Sí. It's probably just like a generic kit for like whatever vehicles use this type of carburetor. So there's probably like variations of it. Sí. Porque esto no lo vi en ningún lado. Esto se me figura que era nada más porque en lugar de esto podrías haber puesto esto. Pero pues para qué si tenemos el original. No lo voy a poner ahora sí. Yo creo que ya es todo, Jerry. And we've cleaned it up as best as we could, so Sí, yo creo que ya let's just pray to God that this helps to some degree. And whatever we don't know, people can tell us in the comments. We're just trying to do the best we can. And as far as I remember. Yeah, I learned to do some things with the mechanics because, to save money later. When I had to do it again, I was able to do it myself. But I just don't do whatever I think I really can do it. Then I go to the mechanic. But that's usually the last resort. Bueno, pues de hecho aquí lo único que nos faltaría, Jerry, ya nada más sería, ¿dónde está el empaque grande? We gotta put the fuel door back on. Esta. No. Sí. Yes, you're right. Otherwise, es lo bueno que estemos dos. Entonces este ya va aquí y obviamente la tapa va aquí. Did it even have it before? ¿Qué? That seal. Claro. Where's the old one? Por ahí lo dejé. Whatever, it doesn't matter. We're replacing it anyway. Pero sí traía huevo, Jerry. No sé dónde quedó, pero sí estaba. No puse en la caja. Qué raro. Pero sí lo traía. I'll check in the footage later when we're taking it apart. Okay. That's the best way to know. Yeah. What about this? It's just an extra piece? Sí, no, esa la vamos a cambiar. Esta es esta misma. Lo voy a quitar y lo voy a poner eso. Okay. Aunque esta todavía puede servir, pero... Here, make sure nothing fell out under here. Oh my god, it's a little tiny ass lizard. There he goes. Woo! Yeah. The little lizard, those little reptile creatures. Oh yeah. Like I said, or maybe it's still attached. Está pegado aquí. It's still attached. Yeah. No wonder we couldn't find it. De todas maneras también hay que guardarlo. Yeah. Ya está medio madreadín también, pero mira, ya está aplastadito de ahí. Yeah. Pero vamos a salvarlo como quiera por cualquier cosa. Just so we have it for reference. In case we need to replace it if we can't find it again. No, y aparte para ver que es igual, y mira, sí es igual. Es exactamente lo mismo. Sí. Todo coincide. Let's just put the new one on. Yeah. Pues muchas veces cuando pasaba eso que te decía de que como que le pasaba basurita,
Lo único que hacía era más quitaba la pura tapa de arriba, le quitaba esto, lo limpiaba, lo volvía a poner y ya jalaba bien. Y ya jalaba bien. Déjame ponerle esto de una vez. A ver si no la cagué con esto. De ponerlo primero. Tenía que haberlo metido primero. Sí, porque esto tiene que dar como vueltecita para que entre. Así que déjame ver. Vamos a quitar esto. Yep. Take it off again. Sí. Se supone que también debí haber puesto el candado último del otro lado para poder acomodar esto, pero pues ya lo hace uno como se le ocurre, ¿no? Como uno va pensando que puede ser. Yep. Bueno, pero ya al aflojar esto debo haber manera de hacer que esto entre. Ah, pues qué güey. No da tanto el pedo. You gotta. Nomás quitarlo de aquí. Yeah. Y meterlo bien y volverlo a poner y ya. There you go. Sí, So here, just put back that seal, Sí, ahorita voy. and then go from there. Pendejo, pues era más fácil hacer esto. Pero, That's what we should have done. sí, mira, ¿ves? Ya entra. Make sure everything's all correctly initiated. Ah, cabrón, se salió esta madre. Oh, damn. Se me hace que entonces sí eran la de arriba. Ahorita lo arreglo. The good thing is now we know we can just unscrew that. Por ahí inyecta la gasolina. So that's where the gas pedal would pull that, and then the fuel would get sucked in. I think the rounder side should be on the bottom. Or is it the same? Because I think... I don't know, it's identical. Yo creo que da igual. Okay. Alright, let's just get that thrown on there and then we'll... Sí, porque esto también es un sello. Esto para apretarlo también queda comprimido. Creo que es todo, ¿no? I think that's everything. Ah, pero me falta esto. Oh, we need that. Creo que esto es al revés. Esto es donde se engancha. Mira, dice Motorcraft. Te dije, es como el del Ford. Ahí dentro, porque entró suavecito porque estaba entrando mal. Well, that's what this said when I bought it. It said Motorcraft. Pues ya ves, es un carburador. Este carburador es igual que el mío. Sí. Era lo mismo. Era un carburador de Ford. La Wagon, la Marquis tenía este y el de Crown Victoria también. Now I just gotta put it back in the car. Damn. Sun's real bright over here. Así es como va, ahora sí coincide. Pues metiendo esto aquí, donde Sí. aquí llevo un candado para que no se salga esto. Sí. Más que Yeah. hace falta una pinza o algo. Creo que entro. Is it in? Parece que sí, espérame. Sí, ya entró. Today's Sunday, right? What's today? Sunday. Huh. A lot of mail service right now. Sí, están trabajando desde este, yo creo que porque no les alcanza el tiempo. It's because we normally never get our mail on No Sundays. recuerdo si estaba hasta adentro o nomás hasta ahí. Pero se me hace que sí está hasta adentro. Es un desarmador. Alright. Tengo que hacer que entre bien en el hoyito. Aquí hay un hoyito ahí. Sí. Y si no entra bien en el hoyito, pues no va a quedar bien el carro. God damn, Y entro ahí. emergency services are having a field day today. Ahora sí entró bien. Ahora sí quedó. Es que todo eso es lo que jala esto. Is it in good? Sí. It's the last thing I need, is it? Este entra a presión nada más. Okay. We should be good. It shouldn't come out or anything. Mira, ¿ves? Okay. Ahora falta conectarle otras dos mangueritas y poner las tuercas. Alright. And then we should be done. All the fuel lines and stuff. Esta es una. Esta ya entró. Esta otra. Okay, so we had a minor mishap. We had to put back the old fuel door piece, whatever that piece is called, because we ended up forgetting to tighten a certain piece.
And me extrañó es que se cargara tan rápido. La yeah, gasolina, ya ves que luego subió. sí. Eso es lo que sí me extraña que tan rápido. Mhm. Ya ves que se tardó un chingo en subir. Ajá. Aquí subió de volada. Hmm. Será porque le entró directo. Tal vez. Tal vez. But hopefully we have it figured out and then we'll get Espero this que ya all. no se vuelva a inundar. Yeah. A Yeah, ver, 'cause- dale otra vez. all right, here we go. Start her up. Oh man, listen to that sound. Okay, so we're taking the car for a test drive. We decided to go to the bank because my dad needed to run some errands. And so far everything seems good. It seems to have helped the engine quite a bit. So not much else to say. So once we're done doing what he needs to do, we're gonna get some burgers and then that's that. And as you can hear, it sounds great. Sí, poderosísimo. Okay. And there's Mr. Ducky on the hood with his cigar and everything, making sure that everything's okay. Mr. Ducky helps the car go extra fast. I mean, that's if it's death proof, but that, you know what I mean. Hallelujah! Another soul saved!